Hello everyone, welcome to Tara IAS Think Tara, and welcome you all to today's PYQ analysis session. So in previous classes we have analyzed environment PYQs from 2017 to 2024. So a total of 8 years environment PYQ analysis has been done, and in today's class we'll be discussing 2015 and 2016 environment PYQs. So we'll begin our session now. So again, before we begin, I would like to discuss the correct method to analyze PYQs. So మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ద ఫస్ట్ వీడియోలో కాంప్రహెన్సివ్గా PYQ అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలి అని చెప్పి డీటెయిల్ డిస్కషన్ ఆఫ్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ డిస్కస్ చేసాము. సో అగైన్ ఇన్ దిస్ వీడియో ఐ వుడ్ జస్ట్ లైక్ టు గివ్ యూ అ క్విక్ బ్రీఫ్ ఫర్ దోస్ హు ఆర్ వాచింగ్ దిస్ ఫర్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైం. సో PYQ అనాలిసిస్ జనరల్గా మ్యాక్సిమం మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఎలా చేస్తూ ఉంటారంటే దిల్ జస్ట్ ఇయర్ వైజ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాము. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద థింగ్, బికాస్ హియర్ వీ సే ఇట్ ఈస్ analyzing PYQs. Again, it is analyzing PYQs, not solving PYQs, right? So test series lo enti generally what do we do? Test series attempt chestamu and evaithe wrongs unnayo we'll just go through all the explanation part. So in that way manaki enta score undi ekkada enti will be just getting to know. But coming to the PYQs, if you do that in the same way, then what is the difference between test series and PYQs, isn't it? So, but test series PYQs అనేది we call it as the ultimate guide for our UPSC preparation. సో దీన్ని రైట్ మెథడ్లో ఇఫ్ యూ డూ ఇట్, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, మీరు ఈజీగా మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఎవ్రీ ఇయర్, సో 2025 ఫర్ దోస్ హు ఆర్ రైటింగ్ అండ్ హు ఆర్ గివింగ్ యువర్ అటెంప్ట్ ఇన్ 2025, ట్రస్ట్ మీ, ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైం. Start analyzing each and every subject PYQs, and trust us, you will literally be able to solve around 20 to 25 questions of your prelims. ఓకే, సో దీనికి రైట్ మెథడ్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ యూ విల్ బీ అనలైజింగ్ ద ట్రెండ్స్. సో PYQs ఎందుకు, వై వి డూయింగ్ ఇట్? టు అండర్స్టాండ్ ద యూపీఎస్సీ మైండ్ సెట్, టు అండర్స్టాండ్ ద ట్రెండ్స్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే, యూ విల్ ఫస్ట్ అనలైజ్ యాజ్ టు క్వశ్చన్స్, పర్టికులర్ టాపిక్ నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు వాట్ వాజ్ ద మెయిన్ మోటివేషన్ బిహైండ్ దట్ క్వశ్చన్. ఏమైనా రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉందా, ఆర్టికల్స్లో వచ్చిందా ఆ పర్టికులర్ టాపిక్. సో దీన్ని ఎగ్జాస్టివ్గా మళ్ళీ అగైన్ డెప్త్ వరకు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవ్రీ ఇయర్ ఐ నో ఇట్ విల్ బి ఎగ్జాస్టివ్, బట్ మ్యాక్సిమం అప్పర్ లేయర్స్లో కవర్ చేయడం ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ ఏంటి, you will be analyzing the trends, okay? Then you will understand the PYQs. PYQ అండర్స్టాండ్ అంటే, సే రామ్సార్ కన్వెన్షన్స్ ఆర్ వెట్లాండ్స్ నుంచి మీకు క్వశ్చన్ వస్తున్నప్పుడు ఏ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్స్, ఏ పర్టికులర్ ఏరియాస్ మీద ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేసి అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో దట్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, సే మనం పాలిటీలో వీఆర్ డూయింగ్ ప్రెసిడెంట్కి రిలేటెడ్ PYQs చూస్తే, వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ ప్రెసిడెంట్ టాపిక్, అప్పుడు మనం ఆ పర్టికులర్ ఏరియాస్ అసలు మిస్ అవ్వకుండా ఉంటాం. అండ్ ఆల్సో విల్ బీ ఏబుల్ టు ప్రిడిక్ట్. సో ఐమ్ టెలింగ్ యూ, మీరు PYQs ఇఫ్ అట్ ఆల్ మీరు కరెక్ట్గా ద రైట్ మెథడ్ ఫాలో అయితే యూ విల్ బీ, సో ఇప్పుడు 2025కి చేసి చూడండి, వీ విల్ అష్యూర్ యూ, మీరు క్వశ్చన్స్ ప్రిడిక్ట్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, దిస్ క్వశ్చన్ విల్ డెఫినెట్లీ బీ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద ప్రిలిమ్స్ అని చెప్పి. దాట్ కైండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ దిస్ పర్టికులర్ PYQs విల్ గివ్ యూ. సో నేను ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ గివెన్ ద 4 steps actually in which PYQ analysis can be done. So ఫస్ట్ ఏంటి అంటే, అండర్స్టాండ్ ద ఏరియా ఫ్రమ్ వేర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ ద పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్. సో అగైన్ రామ్సార్ కన్వెన్షన్స్ ఉంది. రామ్సార్ కన్వెన్షన్స్ అరౌండ్ 4 to 5 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి మనకి ఇప్పుడు వరకు. సో ఆ రామ్సార్ కన్వెన్షన్స్లో ఏ ఏరియాస్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారో విల్ డూ దట్, సో దట్ మనం ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు ఆ టాపిక్స్ మిస్ అవ్వం. అండ్ దెన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ మేకింగ్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ రిపీటెడ్ థీమ్స్. మళ్ళీ ఎక్కువ బిగ్గెస్ట్ థీమ్ మిత్ ఏంటి అంటే, UPSC ఇస్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ ఎగ్జామ్. సో క్వశ్చన్స్ అనేవి, థీమ్స్ అనేవి డెఫినెట్గా రిపీట్ అవ్వవు. బట్ దిస్ ఇస్ అ బిగ్ నో. సో లిటరలీ మనం ఫస్ట్ క్లాస్లో మనం ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ చూసాము. మెనీ థీమ్స్ ఆప్షన్స్ నుంచి రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. సో అగైన్ మీరు PYQs కనుక ఒక 10 years PYQs కరెక్ట్గా చేస్తే విల్ బీ ఏబుల్ టు సాల్వ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్, రైట్? సో రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్ మార్క్స్ వస్తున్నాయి, రైట్? అండ్ ఆల్సో మీకు అండర్స్టాండ్, సో UPSC మైండ్ సెట్ అర్థమవుతుంది. అచ్చా, సే ఇప్పుడు హిందూలో ఒక ఆర్టికల్ వచ్చినప్పుడు, ఓకే, సో ఆ ఇయర్లో ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఆర్టికల్ వచ్చినప్పుడు దేర్ వాజ్ అ క్వశ్చన్. సో ఈ ఇయర్ కూడా ఈ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అని చెప్పి యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ప్రిడిక్ట్. సో యూ విల్ గెట్ అ UPSC మైండ్ సెట్, యూ విల్ గెట్ ఇన్ టు ద UPSC షూస్. అంటే డెఫినెట్ కానీ కాదు, బట్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ప్రిడిక్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్. సో దాట్ PYQs విల్ ప్రొవైడ్ యూ. సో మీరు ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అవుతూ, అండ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ థింగ్, MCQ aptitude. ఓకే, సో MCQ aptitude again it is a last resort.
మీకు 1 or 2 ఆప్షన్స్ తెలిసి ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ యూస్ దిస్ ఎంసీక్యూ యాప్టిట్యూడ్. సో మనం ఈ క్లాసెస్లో కూడా విత్ సీన్ అక్కడక్కడ క్వశ్చన్స్లో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రిక్స్ అండ్ చీట్ కోడ్స్ వీ కెన్ యూజ్ అని చెప్పి, సే నెవర్, ఓన్లీ, ఆల్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు, సారీ ఇలాంటి వర్డ్స్ ఆప్షన్స్లో వచ్చినప్పుడు దెర్ ఆర్ హై ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఇట్ రాంగ్ అని చెప్పి వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. అండ్ ఈ వీడియోలో కూడా అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఐ టెల్ యూ యాజ్ టు హౌ టు అప్లై దిస్ ఎంసీక్యూ యాప్టిట్యూడ్. సో ఇప్పటి వరకు ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ షుడ్ బి యువర్ మెథడ్ టు అనలైజ్ PYQs అండ్ ఆల్. సో ఇఫ్ అట్ ఆల్ మీకు కాంప్రహెన్సివ్గా వీడియో కావాలి అంటే డూ ప్లీజ్ వాచ్ అవర్ ఫస్ట్ వీడియో ఆఫ్ PYQ అనాలిసిస్. సో ఆ పర్టికులర్ క్లాస్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా first 25 minutes I've been discussing about PYQs only, right? So in this video we'll be solving 2015 and 2016 environment PYQs. So again మనం ఏ క్లాస్ PYQ క్లాసెస్ చేసినా we will demarcate questions based upon the theme wise. సో సిలబస్లో ఇచ్చిన థీమ్స్ బట్టి విల్ డివైడ్. సో ఇప్పుడు కూడా ఫస్ట్ మన హోల్ క్లాస్ బ్లూ ప్రింట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఫస్ట్ నేను బయోడైవర్సిటీ అండ్ కన్జర్వేషన్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ డీల్ చేస్తాను, అండ్ లేటర్ ఎకోసిస్టమ్, ఎకాలజీ అండ్ ఎకోసిస్టమ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్, అండ్ లేటర్ క్లైమేట్ చేంజ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్, అండ్ తర్వాత మిస్లీనియస్ లైక్ పొల్యూషన్ కానీ పాలసీస్కి రిలేటెడ్, ఆర్ఎల్స్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, ఆర్ఎల్స్ అగ్రికల్చర్, ఇలాంటి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా వస్తే కూడా ఇన్ ది ఎండ్ ఐ విల్ బి డిస్కసింగ్. సో ఇది 2015 and 16 whole questions we have demarcated into the theme wise. Fine, we'll begin our class now. So here is first question for us. With reference to dugong, a mammal found in India, which of the following statements are correct? First option, it is a herbivorous marine animal. It is found along the entire coast of India. It is given legal protection under Schedule 1 of Wildlife Protection Act. Again, WPA related questions. Last 4-5 classes lo around 10 questions manam deal chesamu, and also World Life Protection Act gurinchi kuda comprehensive ga we have discussed in our previous videos. Right. So coming to this particular question, dugong ఎందుకు వచ్చింది అంటే, ఇట్ ఈస్ గివెన్ అండి ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆర్టికల్లో మనకి డుగాంగ్ రిలేటెడ్, ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ న్యూస్ పేపర్లో డుగాంగ్కి రిలేటెడ్ ఆర్టికల్స్ చాలా వరకు వచ్చాయి, అండ్ మేబీ దట్ వాస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వై డుగాంగ్ బీయింగ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ఆర్ UPSC. సో కమింగ్ టు దిస్ క్వశ్చన్, సో dugong అనేది yes, it is a herbivorous marine animal. Okay, yes, and it is found along the entire coast of India. సో ఎంటైర్ అనేది కొంచెం మనం చూసినప్పుడు, సరే ఇది మేబీ ఎంసీక్యూ యాప్టిట్యూడ్ ఇలా అప్లై చేయొచ్చు. సి ఎంటైర్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ extreme word, so maybe there's a chance of getting it wrong. So there is a chance of this particular option being wrong. So okkasari dani hold lo pedam, and it is given legal protection under Schedule 1 of Wildlife Protection Act. This is right. So the dugong is one of the animals being listed under Schedule 1. Okay, so coming to the second option enti ante, dugong anedi ఇట్ మెయిన్లీ ఎగ్జిస్ట్ ఎక్కడైతే సీ గ్రాస్ ఎక్కువ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుందో డుగాంగ్ విల్ బి ప్రెసెంట్ ఓవర్ దేర్. సో సీ గ్రాస్ అనేది ఇట్స్ అ ఫుడ్ ఆఫ్ డుగాంగ్స్ కాబట్టి, సో జనరలీ డుగాంగ్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ సిచ్యువేటెడ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫౌండ్ అలాంగ్ ఎంటైర్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎక్కడైతే ఓన్లీ దిస్ సీ గ్రాస్ ఎక్కువ ఉంటుందో అక్కడే. సో ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ ఫౌండ్ ఇన్ లగూన్స్ కానీ, బేస్ కానీ, లేదంటే సీ గ్రాస్ బెడ్స్ దగ్గర. సో ఇలాంటి ప్లేసెస్లో డుగాంగ్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఫౌండ్, సో ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో వచ్చేసి గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ దగ్గర వీ కెన్ సీ ద డుగాంగ్. సో మనకి సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ రాంగ్. సో ఆప్షన్ విల్ బి 1 and 3 C. ఓకే, so next question, in which of the following regions of India are you most likely to come across the great Indian hornbill in its natural habitat? Okay, so ఈ క్వశ్చన్కి కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అంటే, డ్యూరింగ్ 2015-16 ఆ టైంలో we got many articles in the Hindu paper related to this hornbills. అంటే డ్యూ టు ఇంక్రీజింగ్ అర్బనైజేషన్, పొల్యూషన్ వల్ల హార్న్బిల్ పాపులేషన్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. అండ్ ఎస్, హియర్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు హార్న్బిల్స్. రైట్. సో okay, here the questions, the options చూస్తే, sand deserts of northwest India, higher Himalayas of Jammu and Kashmir, and salt marshes of western Gujarat. So great Indian hornbill అనేది it is mainly present, it prefers dense forests. సో hornbill అనేది మనం ఎక్కువ dense forests, dense vegetations ఉన్న దగ్గర మనం చూస్తూ ఉంటాం. బట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ 3 ఆప్షన్స్ చూడండి, sand deserts వెజిటేషన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది, అండ్ హైయర్ హిమాలయస్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ ఆల్పైన్ రీజియన్, సో డెన్స్ వెజిటేషన్ అనేది అంత ఎక్కువ ఉండదు. సాల్ట్ మార్షెస్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ గుజరాత్ ఇట్ ఈస్ అ మ్యాంగ్రూవ్ ఏరియా, సో అగైన్ డెన్స్ వెజిటేషన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది, అండ్ హార్న్బిల్ ఇస్ నాట్ అ సాల్ట్ రెసిస్టెంట్ థింగ్. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి మనకి ఇట్ ఈస్ అ వెస్టర్న్ ఘాట్స్. అండ్ సో వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో వీ హ్యావ్ ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్, అండ్ ఇంకా ఇండియాలో వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఏరియాస్ వేర్ వీ కెన్ సీ ద ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్? నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా.
సో హార్న్బిల్ అనేది 2 ప్లేసెస్లో ఎక్కువ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది, దట్ ఈస్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా. ఫైన్. రైట్, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఆర్ యూనిక్ అబౌట్ Karai camel, a breed found in India? Right. So Karai camel అనేది ఈ పర్టిక్యులర్ స్పీషీ గురించి లిటరలీ ఆ టైంలో వి గాట్ ఆర్టికల్స్ ఇన్ ద హిందూ, ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో వచ్చింది, అండ్ డౌన్ టు ఎర్త్లో కూడా మెనీ ఆర్టికల్స్ వర్ గివెన్. ఓకే, సో నా కమింగ్ టు దిస్ పర్టిక్యులర్ Karai camel, ఆప్షన్స్ చూద్దాం ఒకసారి. ఇట్ ఈస్ capable of swimming up to 3 kilometers in sea water. It survives by gazing on mangroves. It lives in the wild and cannot be domesticated. Okay, so Karai and camels anedi, they are basically, they have high salt tolerance. Okay, high salt tolerance ante mangrove areas lo general ga ivi ekkuva present ayi untayi. Fine, they feed on mangroves. Fine, so second option is right. And yes, Karai camels anedi, they can swim. Okay, so the first option is also correct. And it lives in the wild and cannot be domesticated. Third option anedi, it is wrong, because Karai camels can be domesticated. So patrolling purposes ki general ga Karai camels Gujarati side lo they will use. So the third option is wrong. So here manaki correct option 1 and 2 only. Fine. So next question, with reference to red sanders sometimes seen in the news, consider the following statements. It is a tree species found in part of South India. It is one of the most important trees in the tropical rainforest areas of South India. Fine. So again దీని కంటెక్స్ట్ చూసుకుంటే, సో ఆ టైంలో వాట్ హ్యాపెండ్ 2015-2016 ఆ టైంలో ఏపీలో ద శేషాచలం hills దగ్గర there were many issues concerned about red sanders. సో అప్పుడు on that context ఏపీలో they have established a commission. సో కమిషన్ పెట్టడం జరిగింది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ రెడ్ శాండర్స్ మీద మనకి ఆ టైంలో వీ హ్యావ్ గాట్ అ క్వశ్చన్. సో ఆప్షన్స్ చూడండి. ఇట్ ఈస్ అ ట్రీ స్పీషీస్ ఫౌండ్ ఇన్ పార్ట్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా. ఎస్, అండ్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ట్రీస్ ఇన్ ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా. సో ఇది ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్లో కాదు, బట్ డ్రై డెసిడియస్ ఫారెస్ట్లో గ్రో అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ అ 100% నో. రైట్, సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ఏ, ఓన్లీ 1. Fine. So next question, recently for the first time in our country, which one of the following states has declared a particular butterfly as state butterfly? So again it is Maharashtra. So Maharashtra has become the first state to declare a state butterfly. So butterfly species lo which a butterfly ni select chesukundi, it is blue mormon, and what is its scientific name? Papilio polymnistum. Fine. So ఇప్పుడు ఒక్కసారి విల్ డూ అ బిట్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఓవర్ హియర్. సో స్పీషీస్ చూసుకుంటే అరౌండ్ 6 questions బీయింగ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ది 2 years. సో 2 yearsలో అరౌండ్ 6 questions స్పీషీస్కి రిలేటెడ్ వచ్చాయి. రైట్, సో మీరు ట్రెండ్ అనలైజ్ చేస్తే ఏవైతే ఓన్లీ సోల్లీ న్యూస్లో ఉన్న స్పీషీసే దే వర్ బీయింగ్ ఆస్కింగ్ కదా. సో డుగాంగ్ చూడండి, ఆర్ ఎల్స్ హార్న్బిల్ చూడండి, రెడ్ శాండర్స్ చూడండి, బటర్ఫ్లై రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఆల్ దీస్ ఆర్ సమ్వేర్ ఆర్ అదర్ హిందూలో కానీ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో కానీ మనకు ఆర్టికల్స్ వచ్చాయి. రైట్, సో ఎక్కువ ట్రెండ్లో ఉన్న స్పీషీస్ని దే ఆర్ బీయింగ్ ఆస్కింగ్. సో ఇప్పుడు మనకి వాట్ ఈస్ ద కీ నోట్ డౌన్ ఓవర్ హియర్, మీకు ఈ 2024 ఆర్ 2025 అంటిల్ ఏప్రిల్ సో ఏవైతే స్పీషీస్ న్యూస్లో ఉన్నాయో మేక్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ దెమ్, అండ్ ఆల్సో రిపీట్ అయిన స్పీషీస్, అండ్ ఆల్సో PYQsలో ఏవైతే స్పీషీస్ వచ్చాయో also make a list of them. Fine. So now we'll see mapping related questions biodiversity lo. So again mapping related techniques అనేవి మనం previous classes లో we've discussed, and again for those who are watching it for the very first time ఒక్కసారి I just give you. సో మ్యాపింగ్ అనేది మీకు ఎప్పుడైనా ఎన్వైరన్మెంట్లో మ్యాపింగ్ చేస్తున్నప్పుడు there is a order. So try following these particular order. This will make your job very easy, because see tiger reserves 100sలో ఉన్నాయి, వైల్డ్ లైఫ్ sanctuaries you have around 500. సో మనకి it is very like practically impossible or a very difficult task ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. చలో we did, బట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి నేషనల్ పార్క్స్ ఏ స్టేట్లో ఉన్నాయి, ఈ బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ ఏ స్టేట్లో ఉన్నాయి, ఓన్లీ ఈ టర్మ్లో అడిగితే వీ కెన్ జస్ట్ డూ దాట్. బట్ నో, క్యారెక్టరిస్టిక్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. స్పీషీస్ అనేది ఈ పర్టికులర్ స్పీషీ ఏ నేషనల్ పార్క్లో ఎక్కువ ఉంటుంది అని చెప్పి వీఆర్ గెట్టింగ్ క్వశ్చన్స్. సో ఇంత అన్ప్రిడిక్టబుల్ క్వశ్చన్స్ని హౌ కెన్ వీ డీల్ ఇట్?
అంటే ఫస్ట్ మీరు ఎప్పుడైనా మ్యాప్ పాయింటింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు స్టార్ట్ విత్ రామ్సార్ సైట్స్. ఓకే, సో రామ్సార్ సైట్స్లో ఏ స్టేట్లో ఉంది అండ్ ఎనీ స్పెషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద టైగర్ రిజర్వ్స్. సో ఆఫ్టర్ రామ్సార్ సైట్ టైగర్ రిజర్వ్స్కి రండి. సో వన్స్ యూ డన్ విత్ టైగర్ రిజర్వ్స్, డూ నేషనల్ పార్క్స్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీస్. సో ఈ రెండు ఎలా చేస్తారు అంటే, సే యూ కన్సిడరింగ్ తెలంగాణలో వాట్ ఆర్ ద నేషనల్ పార్క్స్, తెలంగాణలో వాట్ ఆర్ ద వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీస్. ఓకే, ఏమైనా సిమిలర్ నేమ్స్ ఉన్నాయా? బికాస్ నేషనల్ పార్క్స్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీస్లో చాలా వరకు సిమిలర్ నేమ్స్ ఉంటాయి. సో బికాస్ నేషనల్ పార్క్స్ 100s ఉన్నాయి, బట్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ మనకు 500 ఉంది. సో ఇట్ విల్ బికమ్ అ హెక్టిక్ టాస్క్ ఇఫ్ యూ డూ ఇట్ సపరేట్లీ. సో వాట్ ఐ విల్ టెల్ యూ, నేషనల్ పార్క్స్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీస్ ఎప్పుడు మర్జ్ చేసి ట్రై డూయింగ్ ఇట్. అండ్ నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ద బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్, బికాస్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ ఇస్ అ కల్మినేషన్ ఆఫ్ టైగర్ రిజర్వ్స్, నేషనల్ పార్క్స్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీస్. ఓకే, సో ఇలా యూ ట్రై ఇట్, ఐఎమ్ ప్రెటీ షూర్ ఇది చాలా వర్క్ అవుతుంది మీకు. ఇట్ విల్ రియలీ మేక్ యువర్ మ్యాపింగ్ టాస్క్ వెరీ ఈజియర్. ఫైన్. సో now coming to the mapping related questions, which one of the following national parks has a climate that varies from tropical to subtropical, temperate and arctic? సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ మనకి 2017 or 18లో కూడా వచ్చింది. వాట్ ఈస్ ఇట్? ఆల్పైన్ రిలేటెడ్ కదా, ఆల్పైన్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ ఏ నేషనల్ పార్క్లో ఉంటాయి అని చెప్పి వి డిస్కస్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీడియో, రైట్? సో దీనికి కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ నమ్దాఫా నేషనల్ పార్క్. సో వేర్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్, నమ్దాఫా నేషనల్ పార్క్ అనేది ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ది అరుణాచల్ ప్రదేశ్. Fine. So it has diverse climatic zones ranging from tropical forest to alpine tundra. Okay. Okay, coming to the next question, which of the following national park is unique in being a swamp with floating vegetation that supports a rich biodiversity? So దీనికి కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ కీబుల్ లాంబ్జా నేషనల్ పార్క్. సో ఈ పర్టికులర్ నేషనల్ పార్క్లో ఏంటి అంటే యూ హ్యావ్ స్వాంప్స్ ఫ్లోటింగ్. ఓకే, వెజిటేషన్ అనేది ఇట్ విల్ బి ఫ్లోటింగ్ అపాన్ ద రివర్స్. సో ఇక్కడ డియర్స్ అనేవి ఈ వెజిటేషన్ మీద ఉంటూ వెన్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఓవర్ దిస్ పర్టికులర్ వెజిటేషన్, సో అది ఇలా మూవ్ అవుతూ ఇట్స్ విగల్స్ అవుట్. So that is why we call them as dancing deers. Okay, so the correct option is it is Kebul Lamcha National Park. Fine. So again, coming to the next question, it is again body related question. So with reference to IUCN and CITES. Okay, CITES, which of the following statements are correct? So IUCN అనేది it is International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. What is CITES? Convention on International Trade in Endangered Species of Wildlife, Fauna and Flora. Okay, I know what is మీకు తెలుసు IUCN and CITES దేని గురించి అని, right? So now coming to the options, IUCN is an organ of UN and CITES is an international agreement between governments. Okay. IUCN runs thousands of field projects worldwide to manage natural environments, and CITES is legally binding on the states that have joined it, but this convention does not take the place of national laws. Okay, so IUCN, first thing, IUCN అనేది it is not organ of UN. It is an independent global conservation organization. So first statement అనేది it is wrong. And next, IUCN runs thousands of field projects. This is true. For example, IUCN red list maintain చేస్తుంది of critically endangered species and all. And also మనకి certain flagship programs కూడా IUCN undertake చేసింది, right? So second option is right. And CITES is legally binding on the state that have joined it, but this convention does not take the place of national laws. So this is 100% true statement. ఓకే, CITESలో ఎవరైతే ఇస్ అ పార్ట్, సో వాళ్ళకి ఇట్ ఈస్ లీగలీ బైండింగ్. ఎస్, దే ఆర్ ఆబ్లిగేషన్స్ అపాన్ దెమ్, బట్ కన్వెన్షన్ అనేది నేషనల్ లాస్ని రీప్లేస్ చేయదు. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ హియర్ 2 and 3. ఫైన్. సో మనకి ఒక్కసారి లిస్ట్ కూడా ట్రై చేయండి. ట్రై ప్రిపేరింగ్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ దోస్ ఆర్గనైజేషన్స్ బీయింగ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ PYQs. సో మనకి IUCN, CITES, నెక్స్ట్ బర్డ్ లైఫ్ ఇంటర్నేషనల్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, అండ్ ఆల్సో నేషనల్ బయోడైవర్సిటీ అథారిటీ మీద కూడా వీ గాట్ అ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇలా ట్రై లిస్టింగ్ దెమ్ అవుట్. సో IUCN మీద ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు చూడండి. జనరల్గా ఆర్గనైజేషన్స్లో మనకి ఫ్రీక్వెంట్గా ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అంటే, ఇస్ ఇండియా పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్? ఇఫ్ ఎస్, ఇస్ దేర్ ఎనీ ఆబ్లిగేషన్? ఇస్ ఇట్ బైండింగ్? ఓకే, ఇండియా రాటిఫై చేసిందా, ఆర్ ఇస్ జస్ట్ అ సైన్డ్
ఆర్ జస్ట్ సైన్ చేసిందా ఆర్ రాటిఫై చేసిందా. సో అగైన్ ఎన్వైరన్మెంటల్ కన్వెన్షన్స్ వీడియోలో మనం సైనింగ్కి రాటిఫికేషన్కి డిఫరెన్సెస్ చూసాం, రైట్. సో అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ ఎనీ ఇనిషియేటివ్స్ అండర్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్. సో మీరు ఎప్పుడైనా ఆర్గనైజేషన్ చూస్తున్నప్పుడు జస్ట్ ఈ పర్టికులర్ ఏరియాస్ కవర్ చేయండి, ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. ఫైన్. So next question, with reference to BirdLife International, which of the following statements is are correct? So coming to the options, it is a global partnership of conservation organizations. The concept of biodiversity hotspots originated from this organization, and it identifies the sites known or referred to as important bird and biodiversity areas. Okay. So it is a global partnership of, first option ఏంటి అంటే it is a global partnership of organizations. Yes. So it is ఎందుకు అంటే the main thing ఏంటి ఇక్కడ, it is to protect birds and their habitats. Okay. So first option is correct. And next, coming to this, the concept of biodiversity hotspots అనేది it is introduced from this organization. This is a big no, because biodiversity hotspots concept అనేది it was introduced by Norman Myers, not by BirdLife International. And now your job, I'll give you a small work. Now your job is to work upon biodiversity hotspots. Indialo, what are the things? Okay. And also mega biodiverse countries. So this is kind of important for our UPSC Prelims 2025. Kabatti, your job is to work upon these two things. Okay. And let me know in the comment section, mega diverse countries lo is India part of a mega biodiverse countries or not? Let me know in the comment section. I'll go through your comments, right? So it identifies the sites known or referred to as important bird and biodiversity areas. Yes. Okay. This is the main initiative of BirdLife International. And again, inkoka job, one of another job is for you to make a list of important bird areas in India. Okay. Just ఒక్కసారి లిస్ట్ చేయకపోయినా just try going through all this bird areas, important bird areas in India. So example, Sundarbans National Park ఒకటి, కాజిరంగా నేషనల్ పార్క్ అస్సాంలో, వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో కొన్ని ఉన్నాయి. సో just try going through them. Okay. సో ఇక్కడ మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి except second 1 and 3. Fine. So we were done with biodiversity related questions, and these are the potential list for Prelims 2025. So I want you all to also make a list of like this. So PYQs చేస్తున్నప్పుడు అండ్ మీరు ఎన్వైరన్మెంట్ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ చేస్తున్నప్పుడు పొటెన్షియల్ లిస్ట్ అనేది ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకోండి. సో దట్ మీకు ఇట్ బికమ్స్ హ్యాండీ వెన్ యూర్ ప్రిపేరింగ్. లాస్ట్ 10 days 15 days ఉన్నప్పుడు క్విక్ రివిజన్ అవ్వడానికి ఇట్ విల్ బికమ్ హ్యాండీ. ఫైన్. So now we will move on to environment and ecology related questions. So which one of the following is the best description of ecosystem? So very basic question actually, ecosystem మీద. కానీ హియర్ ఇస్ అ ట్రిక్. మీరు ఒక్కసారి క్వశ్చన్స్ ఆప్షన్స్ చూడండి. A community of organisms interacting with one another. Yes, a potential definition of ecosystem. So దీన్ని హోల్డ్లో పెడదాం. And next, that part of earth which is inhabited by living organisms, and not a potential definition, so this can be eliminated. Okay. A community of organisms together with the environment in which they live, a potential definition, because ecosystem అనేది it is what functional part of biosphere. So next, the flora and fauna of a geographical area, very layman definition, so this can be also eliminated. So మనకి ఇక్కడ 2 definitions ఉన్నాయి, వెరీ క్లోజ్. సో ఆప్షన్స్ చూసారా, క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఈజీ, ఎకోసిస్టమ్ బేసిక్ డెఫినిషన్ క్వశ్చన్. బట్ కమింగ్ టు ది ఆప్షన్స్, 2 ఆప్షన్స్ ఓవర్లాప్ అవుతున్నాయి. సో నవ్ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ వన్ అమాంగ్ ఇట్. సో ఎకోసిస్టమ్ డెఫినిషన్ ఒక్కసారి క్లియర్గా చూస్తే, ఇట్ ఈస్ అ కమ్యూనిటీ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్. సో ఆర్గానిజమ్స్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్ ప్లస్ ఎన్వైరన్మెంట్ కూడా ఇంక్లూడెడ్ ఉంటుంది. ఓకే. సో ఎకోసిస్టమ్ అనేది ఇట్ ఈస్ interaction between organisms, so community of organisms interacting between each other with each other, plus also the environment in which they live. So here the potential option will be C. So what is the key takeaway from here? మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎప్పుడైనా whenever we are doing with definitions, whenever we are dealing with definitions, for example niche, ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ హ్యాబిటాట్కి ఎన్వైరన్మెంట్కి డిఫరెన్సెస్. సో ఇలాంటివి జనరల్గా చదువుతున్నప్పుడు ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ ఓకే వి అర్థమైంది అనే ఉంటుంది. బట్ వెన్ వీ ట్రై టు సాల్వ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్
it will become harder. So what is the key takeaway again? మీరు డెఫినేషన్స్ చేస్తున్నప్పుడు జస్ట్ కీవర్డ్స్ కూడా ట్రై అండర్స్టాండింగ్, ట్రై డిఫరెన్షియేటింగ్ బిట్వీన్ ద డెఫినేషన్స్. సో ఎకోసిస్టమ్కి ఎన్వైరన్మెంట్కి డిఫరెన్సెస్, హ్యాబిటాట్కి నిచ్కి డిఫరెన్సెస్, హ్యాబిటాట్కి ఎన్వైరన్మెంట్కి డిఫరెన్సెస్. ఓకే, ఈ పార్ట్స్ కూడా ఐడెంటిఫై చేయండి. ఫైన్. So now we're done with biodiversity and ecosystem related questions. So now we'll be discussing climate change. So 2015 and 16 లో climate change కి related చాలా డెవలప్మెంట్స్ అయ్యాయి. If you can remember again, మనం ఎన్వైరన్మెంటల్ కన్వెన్షన్స్ వీడియోలో we've discussed. So కిగాలి అమెండ్మెంట్ ఎప్పుడైంది? ఇట్ ఈస్ ఇన్ 2016, రైట్? అండ్ ఆల్సో ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ అగైన్ 2015 and 16. సో ఈ 2 పర్టికులర్ ఇయర్స్లో మనకి యూపీఎస్సీ నుంచి అరౌండ్ 10 క్వశ్చన్స్ జస్ట్ క్లైమేట్ చేంజ్కి రిలేటెడ్ వచ్చాయి. సో డ్యూ టు మేజర్ డెవలప్మెంట్స్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్. ఫైన్. సో మనం ఈచ్ క్వశ్చన్ని విల్ డూ. సో కమింగ్ టు ద క్లైమేట్ చేంజ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్. So which one of the following is associated with the issue of control and phasing out of the use of ozone depleting substances? Fine. So generally what happened, I'll just give you ఒక్కసారి బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ ఇస్తాను సో దట్ మీకు ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ కూడా రివైజ్ అయిపోతుంది. ఇట్స్ లైక్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ ఆర్ థింగ్స్. ఫైన్. సో సో జనరలీ వియన్నా కన్వెన్షన్ అనేది ఇట్ కేమ్ ఇన్ 1985. So this is already being discussed in our environmental conventions video. So if at all you missed it, please to go watch it. It is in our channel. So Vienna Convention anedi it has happened in 1985. So what was the main theme of Vienna Convention? Enti ante to reduce the usage of ozone depleting substances. What are the ozone depleting substances? Like chlorofluorocarbons, hydrochlorofluorocarbons, ilantivani, right? So 1985. Next manaki Montreal Protocol ochindi. When it is in 1987. Fine. 1987 no. And later major development enti ante it happened in 2016. That is Kigali Amendment. Okay, so Kigali Amendment lo what is it, the key takeaway enti ante, key takeaway what is it ante, it is to reduce the usage of hydrofluorocarbons. So general ga ఓజోన్ డిప్లీటింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ గురించి ఒక్కసారి ఐ టెల్ యూ. ఓజోన్ డిప్లీటింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిఫ్రిజిరెంట్స్లో, కూలర్స్లో కార్బన్స్ ఏవైతే హెచ్సిఎఫ్సిస్, హైడ్రోక్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్, సో ఏవైతే కూలింగ్ రిఫ్రిజిరెంట్స్లో యూజ్ చేస్తుంటామో దీస్ ఆర్ ఓజోన్ డిప్లీటింగ్ సబ్స్టెన్సెస్. సో బేసికలీ ఇందులో ఇట్ హ్యాస్ క్లోరిన్. సో క్లోరిన్ అనేది అట్మాస్ఫియర్లోకి రిలీజ్ అయినప్పుడు ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ ఓజోన్. Okay, it reacts with ozone and as a result this is formed. So ozone depleting అనేది జరుగుతుంది, ozone depletion అనేది జరుగుతుంది. So as a result మనము what did we discuss, what did we did, ఈ hydrofluorocarbonsని we replaced it with hydrofluorocarbons. Okay, hydrofluorocarbons. What did we think? Hydrofluorocarbons. సో ఇందులో క్లోరిన్ అనేది ఉండదు, సో మనకి ఓజోన్ డిప్లీషన్ తక్కువ అయిపోతుంది అని we have thought. But no, it didn't happen in that way. So later we bought Kigali Amendment. So hydrofluorocarbons వల్ల కూడా drastic climate changes అనేవి అవుతున్నాయి. So what did we discuss in Kigali Amendment లో what is our main aim? To reduce hydrofluorocarbons కూడా. సో క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్ అయిపోయాయి అండ్ హైడ్రోఫ్లోరోకార్బన్స్ కూడా ఇప్పుడు మనం రెడ్యూస్ చేయాలి అని చెప్పి ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ఫైనలైజ్డ్ ఇన్ 2016 Kigali Amendment. Fine. So that is the reason 2016 this is a major development and we got many questions. See ozone depleting mida, right? So ikkada what will be our correct option? Obviously it's B, Montreal Protocol. Fine. Again Rio Plus 20 conference gurinchi kuda it is given. So Rio Plus 20 when it had happened. So Rio Plus 10 anedi it is in 1992, right? And Rio Plus 20 1992 Earth Summit gurtunda. This is very important. So Earth Summit lo what are the things that we adopted? Okkasari quick ga. What are the things? UNFCCC, UNCBD, UNCCD, all this were being adopted, right? So what was so Rio Plus 20, what was the key takeaway again? So we discussed about sustainable development goals. So the correct option will be, it is a United Nations Conference on Sustainable Development, A. So many basic questions only itself being asked in 2015 and 16 because see climate change developments our time no like major climate change developments have happened, right? So next question, which of the following statements regarding Green Climate Fund are correct?
Okay, so it is intended to assist the developing countries in adaptation and mitigation practices to counter climate change. Yes, so Green Climate Fund is the main aim వచ్చేసి it is established under UNFCCC. Okay, so the main aim వచ్చేసి it is to help developing nations to combat climate change. So as a result, developing countries కి assist చేస్తుంది, and it is founded under the aegis of UNEP, OECD, Asian Development Bank and World Bank. No. Okay, it is not directly formed under this, it is UNFCCC. So the correct option is A, 1 and 2. Fine. So next question, with reference to Forest Carbon Partnership Facility, which of the following statements is are correct? Okay, so it is a global partnership of governments, businesses, civil society and indigenous peoples. It provides financial aid to universities, individual scientists and institutions involved in scientific forestry research to develop eco-friendly and climate adaptation technologies for sustainable development, sustainable forest management, and it assists the countries in REDD+, that is reducing emissions from deforestation and forest degradation efforts by providing them with financial and technical assistance. So the correct option will be 1 and 3. I'll tell you why. So Forest Carbon Partnership Facility anedi, it is a global partnership by World Bank. So it includes governments, businesses, andaru they are included. And next, it provides financial and technical assistance to REDD+. ఓకే, REDD+ ఎఫర్ట్స్ ఎవరైతే తీసుకుంటారో వాళ్ళకి ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఫైనాన్షియల్ అండ్ టెక్నికల్ అసిస్టెన్స్, బట్ యూనివర్సిటీస్కి, సైంటిస్ట్కి డైరెక్ట్ ఫండింగ్ అనేది గ్రీన్ ఫారెస్ట్ కార్బన్ పార్ట్నర్షిప్ ఫెసిలిటీలో జరగదు. సో ఆప్షన్ 2 ఇస్ రాంగ్. So the option 3, it is obvious correct. So 1 and 3 is the correct option over here, right? So mali UN REDD+ mida C, same question. Okay, again bursting out the biggest myth, UPSC doesn't repeat the same questions. Fine. So which of the following statements is correct? Proper design and effective implementations of UN REDD+ program can significantly contribute to, okay, protection of biodiversity, resilience of forest ecosystem and poverty reduction. Yes. So REDD+ anedi, what is it? Reducing emissions from forest degradation and deforestation, right? That is the thing. So protection of biodiversity and 1 and 2 options anedi, they are obvious. So man easily we can identify them. Coming to the poverty reduction, yes. So REDD+ law, it also provides economic benefits to the local communities. So the correct option will be 1, 2 and 3. Fine. So the next question, the term intended nationally determined contributions is sometimes seen in the news in context of. So again, nationally determined contributions anedi every time all time favorite for UPSC. So 2025 lo kuda we have chances of getting this question. So make sure మీరు again comprehensive గా deal చేయండి, right? So coming to the statements given over here, pledges made by European countries to rehabilitate refugees from the war affected Middle East. So it is nowhere related, so this can be eliminated. Plan of action outlined by the countries of the world to combat climate change, we'll keep it as a hold. Climate contributed by the member countries and the establishment of Asian Infrastructure Bank. As an infrastructure ki, NDCs ki, is there something related? This NDC's nationally determined contributions అనేవి this completely related to environment, climate change contributions, basically targets. So again, this also can be eliminated. And plan of action outlined by the countries of world regarding sustainable development goals. So maybe 2 or 4 దగ్గర మనకి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, బట్ నేషనల్లీ డిటర్మైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ అనేది, సో ఇట్ ఈస్ ఏంటి, ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్లో దీన్ని మనము అడాప్ట్ చేసుకున్నాం, రైట్, 2015. సో అగైన్ మనకి సేమ్ న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి ఆ మేజర్ డెవలప్మెంట్, ఇట్స్ ఆబ్వియస్ దట్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ అ క్వశ్చన్. సో నేషనల్ డిటర్మైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ to reduce greenhouse gases and combat climate change. So the correct option will be B. Fine. So next question, what is the greenhouse gas protocol? This is very simple one. So I want you all to answer this in the comment section. I'll go through your comments. Okay. So next question, what are the importances of UN convention or to combat desertification? So again, a very basic question. సో అగైన్ మీరు మనం ఎన్వైరన్మెంటల్ కన్వెన్షన్స్లో దీనికి డిస్కస్ చేసాము. సో ఆల్సో డూ కమెంట్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. ఐల్ గో త్రూ యర్ కమెంట్స్. ఓకే.
So next question, consider the following pairs. Which of the following is are correctly matched? So annexment countries, is it related to Cartagena Protocol? So what was Cartagena Protocol about? ఇది UN CBDలో ఉంది. What was it about? Cartagena? To ensure safe trade of living modified organisms kada. That was the main aim of Cartagena Protocol. So the first thing is wrong. Certified emissions reductions as it is a Nagoya Protocol. No, it belongs to Kyoto Protocol. And clean development mechanisms, yes, Kyoto Protocol. So clean development mechanism, gurtunda, we discussed this in the environmental conventions class again. So it is when two developed countries, in order to take when they take part in a green climate project. Okay, that is what we call it as clean development mechanisms. So here the correct option will be C, only 3. Fine. So next question, which of the following best describes the aim of Green India Mission of Government of India? Fine. So Green India Mission anedi, the main thing ఏంటి అంటే it is to enhance the forest cover, okay, and climate change ni reduce చేయడం. So climate change, greenhouse gases emissions ni reduce చేయడము, certain adaptation and mitigation measures undertake చేయడం. This is the main aim of Green India Mission. So out of all, the correct option ikkada vachese restoring and enhancing forest cover and responding to climate change by a combination of adaptation and climate mitigation mechanisms. So Green India Mission anedi, it is a part of National Action Plan on Climate Change. National Action Plan on Climate Change, NAPCC. Fine. So again, the next question, consider the following statements. The Sustainable Development Goals were first proposed in 1972 by a global think tank called the Club of Rome. The Sustainable Development Goals have to be achieved by 2030. Okay. So Sustainable Development Goals anevi, it is proposed in 2015 by United Nations, not the Club of Rome. So the first option is again wrong. And next, Sustainable Development Goals have to be achieved by 2030. Yes, this is true. And ikkada your job is to go through all the SDG targets of India. So 2030 lopu, what are the SDG targets India is trying to achieve? Ivanni kuda just go through it. It is useful for your prelims as well as for your mains. Okay, one shot, two birds. So make sure you do this. So next, with reference to Agenda 21, sometimes seen in the news, consider the following statements. So Agenda 21 ki kuda related manaki Hindu article a type lo. Fine. So now 1992 Earth Summit lo, so UNFCCC ni we have undertaken, UN CBD and UN CCD. So United Nations Framework to Combat Climate Change, right? United Nations Framework Convention on Climate Change, United Nations Convention to Combat Desertification, and United Nations Convention on Biodiversity, right? So idi. So దీంతో పాటు again Agenda 21 AS and also Forest Principles. So ఇవి కూడా we have been adopted. So Agenda 21 ఏంటి అంటే 21st centuryకి 21st centuryలో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఎన్షోర్ చేయడానికి. Okay, it is like ensuring a clean, clear environment in the 21st century. That is the main aim of Agenda 21. So ikkada chudandi, it is a global action plan for sustainable development. Yes, it is originated in the World Summit on Sustainable Development held in Johannesburg in 2002. No, ikkada it is adopted in 1992 at Rio Earth Summit. Fine. So the correct option will be A, only one. Fine. And again, Paris Agreement ki related question. Enduku, because a major development related to climate change happened in 2015, that is Paris Agreement. So it is obvious again, we get a question. So with reference to agreement at the UNFCCC meeting in Paris in 2015, which of the following statements is are correct? Fine. So the agreement was signed by all the member countries of UN and it will go into effect in 2017. So ikkada meeru chusinappudu again MCQ aptitude enti, what did we discuss? Extreme words. Just a minute. Yeah, extreme words. So extreme words like all, never, cannot. So ilanti extreme words vachinappudu there are high chances of being wrong.
ఓకే, సో మీరు ఎప్పుడైనా స్టేట్మెంట్స్ చూస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్, ఇలాంటి వర్డ్స్ ఆ స్టేట్మెంట్లో ఉంటే ఫర్ టైమింగ్ కన్సిడర్ దెమ్ టు బి రాంగ్. సో ఒక్కసారి మీ నాలెడ్జ్ అప్లై చేసి కూడా సెకండ్ టైం అది రాంగ్ అయితే జస్ట్ గో ఫర్ ఇట్. ఆల్ కానీ, నెవర్, కెనాట్ ఇట్లాంటి ఎప్పుడైనా స్టేట్మెంట్స్లో చూసినప్పుడు ట్రై కన్సిడరింగ్ దెమ్ టు బి అ రాంగ్ వన్. మెజారిటీ ఆఫ్ టైమ్స్ అది అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు, రాంగ్ అని హోల్డ్లో పెట్టి దాన్ని ఒక్కసారి మీ నాలెడ్జ్ అప్లై చేసి యూ విల్ సీ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ కరెక్ట్ వన్ ఆర్ నాట్, అండ్ దెన్ గో ఫర్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ ఈస్ బై ఆల్ ద మెంబర్స్, నో, సో దిస్ ఇస్ రాంగ్. Okay, so next, the agreement aims to limit greenhouse gases emissions so that the rise in average global temperature by the end of this century does not exceed 2 degrees Celsius or even 1.5 degrees Celsius. This is true. And developing countries acknowledge their historical responsibility in global warming and committed to denote $1,000 billion from 2020 to help developing countries cope with the climate change. So again, data. ఓకే, సో డేటా వచ్చినప్పుడు కూడా దెర్ ఇస్ అ హై ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ దెమ్ ఆఫ్ బీయింగ్ రాంగ్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో రాంగ్. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 2. ఓకే, సో ఇక్కడ 1000 బిలియన్ కాదు, ఇట్ ఈస్ $100 బిలియన్. ఫైన్, $100 billion. ఫైన్, రైట్. Coming to the next question, with reference to fly ash produced by the power plants using coal as fuel, which of the following statements is are correct? సో ఫ్లై యాష్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఫైన్, సో ఫ్లై యాష్ అనేది వాట్ ఈస్ ఇట్? ఇట్ ఈస్ అ బై ప్రోడక్ట్ రిలీజ్డ్ ఇన్ టు అట్మాస్ఫియర్ వెన్ బర్నింగ్ ఆఫ్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ ఇస్ డన్. సో ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ బర్న్ చేస్తున్నప్పుడు ఫ్లై యాష్ అనేది అట్మాస్ఫియర్లోకి రిలీజ్ అవుతుంది. సో జనరల్గా ఫ్లై యాష్ అనేది ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ రిలీజ్ ఇన్ టు అట్మాస్ఫియర్, దీనికి చాలా పొటెన్షియల్ డేంజరస్ థింగ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి, పొటెన్షియల్ హజార్డ్స్ దీంతో ఉంటాయి కాబట్టి, వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ ట్రయింగ్ టు క్యాప్చర్ ద ఫ్లై యాష్ ఫ్రమ్ ది అట్మాస్ఫియర్ అండ్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ది కన్స్ట్రక్షన్ పర్పసెస్ సో దట్ the usage of fly ash can be diverted to the waste to energy kind of again. Okay, so options చూడండి, fly ash can be used in the production of bricks for building constructions. Yes, fly ash can be used as a replacement for some of the Portland cement. Yes, this is also correct. Fly ash is made up of silicon dioxide and calcium dioxide only and doesn't contain any toxic elements. So again, only is again an extreme word. Okay, so అగైన్ దీనికి ఛాన్సెస్ ఆఫ్ బీయింగ్ రాంగ్ అనేది ఉంది, ఒక 50% అనుకుందాం. ఇప్పుడు మీరు నాలెడ్జ్ అప్లై చేయండి. సో ఓన్లీ, సో ఇందులో సిలికాన్ డైఆక్సైడ్, కాల్షియం ఆక్సైడే కాకుండా ఇట్ కంటైన్ సర్టెన్ టాక్సిక్ హెవీ మెటల్స్ లైక్ ఆర్సెనిక్ కానీ, లీడ్ కానీ, మెర్క్యూరీ కానీ, ఇవి కూడా ఉంటాయి. సో ద ఆప్షన్ 3 విల్ బి రాంగ్. సో మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఇట్ ఇస్ 1 and 2. ఓకే, సో నేను అగైన్ ఎవ్రీ క్లాస్లో నేను మీకు ఎంఫసైజ్ చేస్తాను, అండ్ హియర్ ఆల్సో ఐమ్ టెలింగ్ యూ, ఒక్కసారి యోర్ జాబ్ యూ వర్క్ అపాన్ ఆల్ ది సబ్స్టాన్సెస్, ఆస్బెస్టస్, ఫార్మాల్డిహైడ్రేట్ అండ్ లెడ్, మెర్క్యూరీ, పాలీక్లోరినేటెడ్ పెస్టిసైడ్స్ మీద, క్లోరినేటెడ్ బయోఫినైల్స్ మీద కూడా ప్లీజ్ వర్క్ ఆన్ దిస్, బికాజ్ మనకి ఫ్రీక్వెంట్గా ఈ థీమ్స్లో క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. అండ్ ఆల్సో ఇన్ ఎవ్రీ క్లాస్ ఐ ఆస్క్డ్ యూ ఆల్ టు గో త్రూ దిస్ WHO లిస్ట్. I don't know how many of you went through this, but if you haven't, ఒక్కసారి WHOలో ఈ పొల్యూటెంట్స్ లిస్ట్ కంపల్సరీ విజిట్ చేసి ప్రతి పొల్యూటెంట్కి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ నోట్ చేసుకోండి. బికాజ్ ఒక్కసారి మీరే ఆఫ్టర్ దిస్ క్లాస్ ఓపెన్ యువర్ 2014 నుంచి 2024 ఎన్వైరన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ చేసినప్పుడు మెజారిటీ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ పొల్యూటెంట్స్ ఈ పర్టికులర్ లిస్ట్ నుంచి వస్తున్నాయి. బెంజిన్ అడిగారు, రైట్, లాస్ట్ క్లాస్లో వి డిస్కస్డ్. మెర్క్యూరీ మీద క్వశ్చన్ వచ్చింది, అండ్ ఆల్సో ఆర్సెనిక్ మీద, ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ మీద, అండ్ హై హజార్డస్ సబ్స్టాన్సెస్ మీద. సో డోంట్ మిస్ దిస్ అవుట్. దిస్ ఇస్ లైక్ అ జాక్ పాట్. సో మీరు కంపల్సరీ గో త్రూ దిస్ పర్టికులర్ లిస్ట్, అండ్ ఆల్సో ప్లస్ EPA వెబ్సైట్, అండ్ ఆల్సో నేషనల్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ కూడా చూద్దాం. ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐ డిస్కస్. ఫైన్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. In the cities of our country, which among the following atmospheric gases are normally considered in calculating the value of air quality index? So ఇందాక నేను చెప్పినట్టు నేషనల్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ లో కూడా మనకి 8 మేజర్ పొల్యూటెంట్స్ లిస్ట్ ఉంది. దట్ ఈస్ పార్టికులేట్ మ్యాటర్ PM2.5 and 10, ఓజోన్ మీద కార్బన్ మొనాక్సైడ్, నైట్రోజన్, సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్, లీడ్ అండ్ అమోనియా. I want you all also to work on this list. ఓకే, దీంతో పాటు ప్లస్ WHO ఈ రెండు చేయండి. అండ్ ఆల్సో ఇందాక నేను మీకు ఒక చిన్న లిస్ట్ ఇచ్చాను కదా, ఆస్బెస్టస్ అవన్నీ కూడా. సో మీరు, ఐ హోప్ మీరు క్లాస్ చూస్తున్నప్పుడు యూర్ టేకింగ్ నోట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో మీరు ఈ లిస్ట్ చేసి మేక్
gather some relevant information, very good solid information for UPSC Prelims. ఓకే, సో మనం PYQs చేస్తున్నాం కాబట్టి మీకు ఆల్రెడీ ఇప్పటికే మీకు నాలెడ్జ్ వచ్చి ఉంటుంది యాజ్ టు మనకి ఎక్కడెక్కడ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. సో సే ఓజోన్ నుంచి క్వశ్చన్ చేస్తున్నప్పుడు గ్యాదర్ సమ్ రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇది నాకు తెలిసి ఒక 1 hour వర్క్ ఇది. ఇఫ్ యూ డూ, ఐమ్ టెలింగ్ యూ, పొల్యూషన్ మెజారిటీ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ బీయింగ్ కవర్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ టు. ఫైన్. సో అగైన్ చూడండి, నేషనల్ ఈక్వాలిటీ ఇండెక్స్. సో దీన్ని సో ఐ వాంట్ యూ ఆల్ టు ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. దిస్ ఇస్ డూ కమెంట్ ఇన్ ది కమెంట్ సెక్షన్. ఐల్ గో త్రూ దిస్ కమెంట్స్. ఓకే. So coming to the next question, which of the following are the key features of National Ganga River Basin Authority? Right. So river basin is the unit of planning and management. Yes. It spreads over, it spearheads the river conservation efforts at the national level. Yes. One of the chief ministers of the states through which the Ganga flows has become the chairman. No. This is not the right one. It is Prime Minister. ఓకే. సో నేషనల్ గంగా రివర్ బేసిన్ అథారిటీ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటి అంటే రివర్ మేనేజ్మెంట్, రివర్ ప్లానింగ్, గంగా రివర్ రీజువినేటింగ్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తుంది. సో అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్స్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ విల్ బి 1 and 2. అండ్ నెక్స్ట్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. ఇట్ ఈస్ అగైన్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ మీద క్వశ్చన్ మనకి. సో ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ వాజ్ లాంచ్డ్ అట్ యునైటెడ్ నేషన్స్ క్లైమేట్ చేంజ్ కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ 2015. Okay, the alliance includes all the members countries of UN. Again, all ఉంది, definitely wrong. So indaka kuda it has happened and here kuda all అనేది 80% wrong అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్ ద మెంబర్ కంట్రీస్ ఆఫ్ UN. ట్రాపికల్ ఏరియాస్లో సే ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండ్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్లో సిచ్యువేటెడ్ అయిన కంట్రీస్ దే ఆర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ విల్ బి 1. Fine. So the next question, net metering is sometimes seen in the news in the context of promoting. So production and use of solar energy by households or consumers, use of piped natural gases in the kitchen of households, installation of CNG kits in motor cars, and installation of water meters in urban households. So the correct option will be 8. Again, this is in news. Ee term anedi it is in news. Fine. So this is all about today's session, and kudos to you all that we completed around 9 years environment PYQ analysis from 2015 to 2024, right? So this is all about today's session, and I hope you liked it. If at all you did, please do subscribe to Tara IAS YouTube channel and do hit the like button over there. We assure you will be coming with lot many interesting and quality content for your prelims 2025. So we just have around 75 days left for your prelims. So this is your high time. Keep working hard, and I wish you all the very best for your prelims 2025. Thank you. We'll see you tomorrow.